所以我们实无法以任何语言文字或思虑来形容它。故大道无名强名曰道，我们也是勉强用到这个名词来代表它。在天地万物生成之后，早又能贯穿于宇宙万事万物之中，使一切的自然现象均能呈现和谐有条不紊的运转。这就是道的妙用。道大理为，我们虽然无时无刻离不开道的本体和妙用，却又很不容易去认识它。因此在2-3千年前，各教圣人应运出世，各化一方，针对当时天时地利及众生的根器，留下千经万典，传下诸多去恶从善的修持法门，同时也让芸芸众生认识了冥冥中宇宙万事万物均有一个真正的主宰，或称为上帝，或称为造化，或称为天主。我们称其为道或无生老，均是一名而同义。我们对道有了深一层的认识和体悟之后，就会了解天地间实无一物不是道之本体与妙用的合一。因此道虽然涵盖各大教门的经义，为千门万教的总源头，确实不局限于宗教的领域里。而上帝或老也不只代表着一切宗教的最高信仰中心，更是天地万事万物万类的根本源头与最高主宰，及宇宙间永恒不变的真理之道。所以我们今天有机会了解什么是先天大道，不只找到了各大教门的最高信仰中心，也找到了宇宙的根本源头与最高主宰，更能对宇宙至高无上的真理有一个初步的认识。道之真义，在先天之先不为先，在后天之后不为后，即大上有可量，即为上有可止，为道即大不可量，即为不可止。故所以大无不包，为无不入，无所不贯，无所不通，无所不彻，贯彻了天地人万物万类，贯彻了33天外，贯彻了千经万典，贯彻了千法万法，贯彻了千教万教，贯彻了千佛万祖，贯彻了我之一身。此乃显天大道宝贵的真义，人人必须知真觉，亦即是人人与我与人人良心之行也。此乃万众一心，万国一家，世界大同，此先天大道之宝贵也。二、道与我有什么关系？道的宝贵在于它大而无所不包，细而无所不入。天地生成之后，道贯穿于天地万物万类，使得日月星辰之运转各有其时，4时之交替，万物之消长各有其序。而最宝贵的是各天地万物的主宰，同时也是我们人一生之主宰，曰性理，使得我们
不学而能看、能听、能吃、能动。因此，我们不只要探求天地间的治理，更要回头认识我们身上固有的真理。故先天大道即是性理真传道的宝贵，并不在于它有什么神秘稀有或特殊之处，而是在于它平时，但我们却时时刻刻离不开它的本体与妙用。我们反观一下自身，就会发觉我们身体的结构是非常精密和奥妙的。我们轻轻地握一下手，就算是这么简单的一个动作，其中所牵涉到的所有关节物理作用、能量、化学反应、神经系统资料讯息之传输及脑部分析、判断和命令之下达，以目前全世界的科技知识和文明水准，也无法一一表达出来。但是我们做出个动作的能力，却完全不因个人知道上了程度的差异而有任何影响。无论是学识多丰富的学者，或是目不识丁贩夫走卒，无论是成人，或是刚出生不久的婴儿，都可以轻而易举地做出的动作。人人与生俱来，不学而知，不学而能，无增无减的良知良能，就是主宰我们一生的道。我们有学习而得到的知识和才能，有忘记的时候，有疏远的时候，而道的本体和妙用，不用学习，不用思考，大而能主宰宇宙的运作消长，小而能主宰我们一生之视听言动。我们有而不知其有，用而不知其用，却又无时无刻不能缺少它的不增不减，但自具足一切我们身上固有的道，因为就在我们身上，又称作自性老。我们了解了个主宰天地万物的道，在我们身上就有，它的作用不应受到我们赞美或否认而有任何增减。无论种族、肤色、国籍、宗教、信仰或贫贱富贵，均无分无别。因此，我们能求得先天大道，不只找到了宇宙的根本源头，也找到了不生不灭的真我。不只认识了宇宙，也认识了我一生的真正主宰。不只追求到了宇宙之治理，也找回了我身上本有的真理与良知良能。先天大道的根源是在我身上，原来固有的是我由先天带来的良知良能，即是我的良心。我的良心即是天心，天心即是道心，此心无形无相，即是真空。真空之妙，空而不空，空中妙有。妙有者，生天生地生人生万物万类之大本也。妙用者，万灵真在也，主宰天地人万物万类之真主宰，亦即是主宰我之一身。故曰道在无身，一切万能。
道理无身，此身在无异能。先天大道如此宝贵，乃人人必须追求之道也。三求道是求什么？静心观察我们所存在的这个宇宙，我们往往会赞造物主的神奇。自然界每一刻皆有无数的事物在同时运转，而其整体却又是那么协调。我们身上的这个真理不也是一样吗？每一分一秒，我们身上皆有无数的生化反应、物理作用等同时发生。道的妙用分布在我们身上，不用学习，不用思考，其作用虽成千上万，合起来却只有一个自我。一切有条不紊，自然而成。道在无身，运用自如，在眼能视，在耳能听，在口能言，在鼻能闻香臭，在身能运用行动做事，此即道在我身之妙用。所以我们了解了道不只主宰这天地万物，更主宰我们一身。宇宙根本源头最高主宰与我一身主宰，并非二也。道的本体无形无相，我们肉眼看不到它，手也摸不到它，但它却无时无刻不在发挥其妙用，更进而随着天时及环境而发展出语言文字经典及造福人类的文明，此即是我们良知良能之作用。一般人不了解道在于我们自身的本体和妙用，只模糊意识到它的存在，便以灵魂代表它，我们称其为自性老。因其没有生灭，也不会毁坏，我们也称其为真我。此真我乃是最富足、最圆满、最光明、最完美、永恒不朽的。现在我们来生一看，看得见摸得着有形有相的肉体，能不能代表我把一个人生命中不同阶段的照片拿来比较，我们就可发觉面貌是无时无刻不在变化的。我们一般均习惯以相貌认人，但相貌却不是永恒的。我们的肢体也不是真我，某些人不幸失去了一只手或一只脚，仍是好好的活着。我们的内脏呢？现在科学昌明，其至己能把动物的心脏成功地植入人体。我们不能因此说这人不是他自己了。就算头的脑细胞从我们一出生就开始不断的在坏死、减少和变化之，因此有形有相的肉体只是真我的一个工具而已。肉体虽然看似真实，却无时无刻不在改变之中，不拘数十年又变成一堆黄土。因它不是永恒的，我们称之为假我。对于真我和假我有所了解之后，我们也就可以了解我们为什么要求道了。如今我们非常幸运能有机会求得先天大道，求得的就是三宝。三
宝简单明了，但也博大精深，其内容在求道时会详细解说。现在只简单的提出2点。首先，求道就是直接点出了真正永恒不朽的真我，也就是良心本性的发。在物质文明远较精神文明昌盛的今日，假若迷失真我，我们的人生将有如行尸走肉。若是认假为真，更是我们为了盲目满足假我而做出害己害人的事情，造成自己在世时与死后的灾祸。因此，求道启发了我们内在本的真我良心，真我假我协调融合，使我们的人生不论存没，都是平安喜乐自在充实而有意义。其次，求道也就是开启了我们身上的正门，又称良心之门、智慧之门、慈悲之门。这个门非常的重要。当我们要离开一间房子时，自然由大门离去。如果此门无法开启，而被迫从窗户或阳台跳出时，就可能会摔断腿。我们的肉体就像一间房子，真我灵性就像是房子的主人。当有一天肉体要毁坏时，真我灵性若不得正门而出，被迫另寻旁门，其恐惧与焦虑是无法形容的，这也导致了死后的痛苦与不安。因此，我们可以发现到，绝大多数的人临终时，其肉体皆显现山僵硬、恐惧、无助与挣扎之相。求道就是开启我们个生来死去之正门，也就是通天大路。因此，我们今天很幸运能求道，求得三宝，打开灵性通天之正门，可以让我们找回真我，认识我自己身上的道，自然以良心作为待人物之准则，使人生更有意义，更进而解决生死大事，得到超生了死的保障。100年之后，回到我们的来故家乡。所以先天大道又是回天之道。先天大道之宝贵，即是千经万典不如一点。此典打开玄关正门佛门，天堂大路一步直超级的永生之道。此典宝贵，超佛越祖，超经越典，超越天地。得到这一点宝贵，它是诸经之师，诸法之王，诸佛之天地之故曰超生了死级的永生，不毁不灭之先天大道也。此乃即是人人原来固有的，必须返回天之道也。四求道对我有什么好处？我们今天很高兴能有这个机缘求道，能够开启良心之门、智慧之门、通天之正门，这是第一步。这宝贵的道还能带给我们终生受用不尽的福之益，离苦得乐。人生在世，遭受种种之苦恼，
就其根源，皆起因于迷失了真我。求道首先就是让我们认识人身上固有的道，找回我们本有至真至善至美具足圆满永恒不朽的真我，在日常言行之中发挥真我，使我们一举一动皆能合于理，止于至善，自然不会受周遭的人事物所左右，我们的心也就不会患得患失。心为一身之主，我们既然在心境上有所提升，自然不会与邪恶之事相感应，则不相随心转，还可以改变命运，趋吉避凶，朝向光明，使我们得到真正的喜悦，逍遥自在。二多比难自有人类文明以来，道的真意便代代单传独守，其没落贯穿了早期的主要文明，如中国、印度等。奈何近百年来人类受物欲所逼，在空前繁荣的物质文明中逐渐迷昧了良心，甚至竟将制造威力极大的杀人武器。回顾数千年人类历史，在近代短短数十年间，便发生了2次世界大战，无数挑战，伤亡无数。滥用科技文明，同时也损害了自然环境，造成大气臭氧层之破坏，全球性气候的改变，人心之变，干造了天灾人祸连连。人类以为自己酝酿了一个空前的浩劫，因此上帝洪恩慈悲，特将大道谱传于世，以挽救良善。求道以后，我们时刻存着道心，以良心待人处事。当遇有人力不可挽救的灾祸时，只要诚心使用三宝，必能灾必劫，逢凶化吉。此事验证甚多，不胜枚举。3超生了4人生，有如一段苦乐相参的旅程，遭受生存竞争、衰老、病痛、死亡等困苦，人皆难免。而人间种种欢乐又往往是短暂易变的，尤其当旅程结束时，终究成空，归宿渺茫，更不禁令人凄独怅惘。是以智慧者有见于此，乃以超生了死，追求真实永恒的人生意义为人生至高之目标，古代先修后的，因此古人为求超生了死，尽毕生之力，苦修苦行，仍难以访得名师达成心愿。如今大道谱传，先道后修，在求道过程中，天命名师一指，开启了我们通天正门，先赋予超生了死的保障。我们得道以后，认识了真我，以真我为主宰，远离邪心妄念，让我们的心念、言语、行为，无论待人处事，皆合于良知。100年之后，真我灵性自然返回故家乡，永享平安喜乐。
四成圣成贤求道，也就是为我们种下一个成圣成贤的正因道种。只要我们以智慧、慈悲、清净灌溉它，它必然萌芽、开花、结果。在此功利主义弥漫的黑暗时代，大道乃是光明的灯塔。求道修道，不仅让我们能够独善其身，更使我们有机会可以兼善天下。求道之后，只要我们时刻抱着道心、良心，在日常生活中真诚实践道的精神，不计个人得失荣辱，努力使周围每一个人都可得享道的好处，让道的光明照亮每一个角落，尽其一生精进不懈，则在世即成就圣贤事业。归天之后，必证圣贤果位无疑。先天大道的宝贵就是天道天命，天命就是三曹名师，名师一点玄关开，打开正门佛祖来。天堂非在我身外，天上地下我都在。此乃先天大道的尊至贵至宝也。先天大道，天命宝贵，三曹名师这一点妙至极意，非是在言语文字相声音可得，非是在千经万典上的，非是在讲经说法上的，非是在是智辩聪上的，非是在博学才能上的，非是在才高八斗上的。以上皆是生死法对待法，非是超生了死脱对待了生死之法也。此次级的先天大道妙用妙能的宝贵，其妙极矣。此者是无师智，此智是妙智妙慧，此智此慧是我本来固有的，由先天带来的，亦即是在找回来天地人万物万类未生以前我的初心，即我良心天心道心老心也。先天大道之妙，此妙之贵，妙不容言，不学而知，不学而能，亦即是先天带来的先知先觉妙用妙能。此知此觉此能此用，不用言语文字声色，不用思想，不用念头，不用言听是动，而生天地人万物万类。生天地人万物万类之后，这天地人万物万类，实可分妙，也离不开其妙用妙能，故曰万灵真主宰也。设若天离开先天大道之妙用妙能，则河汉星斗乱序，日月无光，亦不能轮转，则阴阳二气不能流通，万物万类世界的众生，人人皆不得其生存。设若大地离开先天大道之妙用妙能，这金木水火土不能相配，则现象丛生，山崩地裂，海水枯干，亦使万物万类世界的众生人人不能得其生存。设若人离开先天大道之妙用妙能，则寸步难行，眼不能看，耳不能听，口不能言，总之全身不能动作。
100日之后成了一堆臭骨臭泥土。此乃先天大道妙用妙能的宝贵，妙至极矣。设若觉悟认识先天大道之妙用妙能的支持而实行，即是天人合一，天人一体治理，绝言妙不容言，不是死后成佛，当体即佛矣。故曰如来佛，如是佛也。此乃的先天大道修先天大道之好处。勿具备什么条件才可以求道？求道既然能够带给我们终生受用不尽的好处，我们今日能有机会求道，会不会显得太容易了？事实上，我们能得闻先天大道，首先要感谢上帝的恩慈，将自古不倾泻的大道普传于世，使我们有机会得此天之道。另一方面，我们本身也必须具备足够的条件，祖上有德，根基深厚，佛缘成熟，才能够顺利求道。此外，我们必须向宇宙至高无上的造物主上帝发一个良心愿，此愿可归纳为3个要点：一得道以后，愿以明既并实践道的精神，也就是日常生活所思所言所行，皆愿以良心作为依归。2得道以后，愿以能力所及，助周围需要我们帮助的人，愿意多了解道的意义，并让更多的人蒙受天道的福祉。3得道以后，绝不将求得的3宝告知任何人。3宝必须在庄严的求道过程中，天命名师传授给我们，才有真实意义。若由我们泄露给其他人，则不但毫无意义，毫无效果，我们自己也违反了天律的良心愿，合乎人人本具天赋的良知良能，所以我们人人都能够做到。真诚实践良心愿，也必须滋润我们求道时种下的智慧、慈悲、清净之正因道种，使它顺利萌芽、开花结果，才不至虚度这千载难逢的求道修道良辰。值得一提的是，我们能顺利求道，原因之一即是沾了祖德的光。是故上天开恩，只要我们修道有恒，则我们的祖先也有机会可以求道，超生得救。我们的子孙亦的印地，对父母祖先尽大孝，这是最好的机会。只要具备以上条件，则无论任何国界、种族、宗教信仰的人，都可以求道。欲求得先天大道，脱出轮回之苦、地狱之灾，世间的穷通受忧、鳏寡孤独、生老病死苦，而返天堂永享天伦之乐者，必须我有得遇6万年良辰佳期的幸运。我本人心地善良，我有先天根基深厚，也就是我本人前世做的功德善事很多，此即天缘。
我本人祖先有功德，做善事，此即祖上有德。我牧人遇到引导师度我得道，此佛缘已至。也就是前生我们一同做过功德善事，或一同有修过宗教，今生遇天道降世，一同得道修道，此乃佛缘已至。六求道对我的生活有什么影响？现今正值上天恩开，先天大道普传，拯救良善之时，故普传方式皆以方便善巧，与众生契机为原则，因此求道不会对我们正常的生活造成任何负面影响。这与以往许多人苦修苦练，甚至出家的修行方式有很大差别。也正因为如此，先天大道能在日新月异的现代，适应社会的各个阶层，传布到世界的各个角落，使人人皆有共沾天恩的闻大道的机会。关于求道对生活有什么影响，我们就以下几点来看。一、与任何宗教没有冲突，道代表着天地万物及我们一生之最高主宰与真理。不止在各大门创始之前，甚至在天地未生以前，道就已经存在了。因此，任何教门，只要其教义是追求真理及实践良心，就不会与道有任何冲突。事实上，不止宗教，只要我们以探求真理的角度去观察，则自然界万事万物皆能与道吻合与印证。若我们原有某种宗教信仰，求道将不会造成任何抵触，也不会使我们背弃原有的信仰，反而让我们对真理的探求有更深一层的体认。二、以良心经为最高规戒每一个人生活环境中的文化习俗、时代背景、法律条文及价值观念都不完全相同，因此没有任何一个具体的规戒或条文能够适用于所有的人。所以求道后的规戒着重在我们每个人真我良心之实践，由真我良心主宰自己，而不是在经典之背诵上及律法之钻研上下功夫。三、不照良心愿行。有和透过很重要的一点，求道并非从外在加给我们良心与真理，而是借着开启我们智慧慈悲之门，找回我们身上固有的真理，让天理良心自然流露。因此求道后，所有真修实行之人皆是自动自发的。是不，求道后，若我们不照良心愿而行，并非将出现任何外力来强制我们遵行此愿，而是将受到自己良心的谴责，由真我良心督促自己，而自然改过向善。四、圣凡间修真我之实践，并不局限于教堂或寺庙之中。因此，现今大道普传
并不要我们家舍业到深山古寺之中修炼，而是在不影响家庭、工作、学业之正常情况下圣凡兼修。在日常生活中，时时刻刻一言一行，皆能以天理良心为依归，就是真我之实践。务由提升自己而兼善天下，求到后会使我们生活更充实，心灵更和谐。而更重要的是，我们每一个人尽一己之力，借自身之提升，影响周遭之人事物，继而汇成一股力量，在这举世天理良心日趋沦丧之潮流中，匡正人心，力挽狂澜。如此必能早日实现先天大道普传之宗旨及弥勒佛的原慈大愿，化污浊的人间为人间净土，化纷乱的世界为世间天国。七道的宝贵有什么印证道是宇宙的至高真理？它的作用贯穿了天地万物万类，更是我们一生之最高主宰。真正了解了这一点，我们就会体认到，道是随时随处可以被印证的。许多贤贤得道之后，发出了大诚心、大信心、大智慧，真修真行，皆能参悟到，不止在各教经典之中可以印证到，其实在任何时间空间、万事万物我们之一身，甚至一草一木，皆离不开道的本体和妙用。体认至此，自然能发出永不退转之道心。而尚未求道或刚求道者，则需借助于一些具有形象、看得到、感受得到的印证，以奠定初步的信心。依任何人，只要有求道，经过身但天命之名师点开玄关正门，传授三宝者，无论其功德高深为末，死后皆是身软如棉，面色如生，灵性由正门归天，东不品湿，下不腐臭，甚有多至数日不变，一腔满志者。目前的科技文明和医学知识还未进步到足以解释这种现象，但却无法否认个事实的存在。这种现象虽曾出现在某些宗教中，但极其罕见而珍贵，而求道之人除信道不笃于反道拜德者，不敢定论外，其余则比比皆是。肉身既显似瑞香，足可证其灵性已登善境，当无疑问。二人虽为万物之灵，其实是很脆弱的。自从生在这个世界上，就难免天灾人祸的威胁，甚多以求道者，在遇到人力不可挽救之危急情况下，诚心使用三宝，皆能大事化小，小事化无。这种例证多得不可胜数，无法在此一一例举。以上两点虽然极为宝贵，但却是任何人只要一求道，
借着上帝的天命宝贵，立刻就可以得到的保障。此后就随个人的诚心、智慧及对真理之实践，而有或深或浅不同的体验了。如人饮水，冷暖自知。希望各位具有善根，有机会能得闻大道的先生女士，皆能入宝山而满载而归，皆能求道而同真善境。 Introduction to DAY. What is DAYI? DAO and MEII. What it is in DAOID. What do I get in RECI beginning DAOB? What do we need to receive DAOBI? What impact does receiving DAO have on MEDII? What can attest the validity of DAOI? What is DAO? Observing the cosmos and all the living beings consciously, among all the earthly activities and phenomena, we will find the existence of the laws of nature. There is a supernatural origin which guides all the operations happening across the galaxy, the Earth, and the human beings. We call this source Tao. Tao existed before primordial time, and even before the universe was merged. It is the origin of the world, and it thereafter nurtures all the creatures and beings. Since it is unchangeable and does not evolve with time, it is the ultimate truth. It is what all saints and sages throughout human history had been searching for. The essence of Tao is the foundation of nature. The law or the power that existed before the universe was formed is beyond description, because there were no civilizations nor creatures, let alone languages. Since it cannot be applied any name, we simply call it Tao. After the world was merged, along with the mutations of the universe, we see the harmonious actions as exhibited in seasonal changes, rhythms of time and tide, and the balance of the ecosystem. We also find some conformity of human nature across various cultures. These prove the laws of nature. This is the extension of that original Tao when it is substantiated and materialized. It merged into everything that is within us. Now that we know Tao is present universally and yet difficult to be recognized, there have been prophets and preachers trying to make us know and understand the origin and the truth of life through various teachings and literature since the beginning of civilization. They were scattered around the world throughout history. As a result, great commandments were taught to disciples and goodness and badness were differentiated. These teachings varied, based on differences in culture, background, timing and the level of each individual's comprehension. However, they all tried to express and transmit to their descendants this Creator and Chief of the universe. It is God, or what we call Tao. As we get to know it more and more, we will realize that the essence of Tao and its effect covers every existence without any exceptions. Tao is actually the headwaters of all religions. It embraces the essence of all the preaching and teachings, and yet, it is superior to the system of belief. It is the nature,
the universe itself. Tao or God represents the highest authority and power of nature. It is also the headstream and superior to all. It is the unchangeable principle. Understanding Tao allows us not only to discover the center of all religious belief, but also to communicate with the origin and the highest power of nature. We will then be able to relate ourselves to the truth of the universe. To probe further, Tao existed before the formation of all, yet it was not anterior, which means that the creation was embedded in it. Tao emerges into the creation, yet is not posterior, which means that it is not thereafter limited. Among those created, however large, they can be measured, however small, they can be detected. It is only Tao that cannot be measured of its immensity nor detected of its existence. Therefore, it is larger than the largest and leaves nothing excluded, and yet it can be smaller than the smallest and leaves nothing not penetrated. It is ubiquitous. It merges into and governs all. It is in charge of the space, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. It penetrates and regulates the entire universe. It is the source of all the scriptures, sutras, as well as dharmas. It encompasses all the religions, and it is what makes one a Buddha or a saint. It is the single chief of all. And, above all, it is in charge of each individual too. It is the Divine Self. This is the true meaning of Tao. We should get to know it this way and rediscover our own invaluable treasure. So, to practice Tao is to revive one's own conscience as well as everyone else's and to act upon it accordingly. Then, all people can be of one spirit, all nations can be in peace like a family, and the great harmony will come true. How precious Tao is! Dao and Me. The significance of Tao is in its immensity and ubiquity. Its mightiness guides the universe to carry on with changing seasons and evolving creatures. The countless aspects of the natural phenomena seem so capricious and yet really in order and in cycles. This almighty being also resides in each of us. It is the Divine Self, the natural quality of a person. It enables us to see, to feel, to taste, to hear, and to move without learning. While we research the ultimate truth in the universe, we should turn in upon and see into ourselves to discover that Divine Self. We will find the rules that govern the universe also comply with the way we are. Tao is not something too far to reach, nor too mysterious to comprehend. It is nothing particular, but has to do with our daily lives. We cannot do without it. Every movement we make, in order to see, to touch, to feel and to think, is associated with Tao. Consider how many wonders are hidden in our body, how delicately our physical functions are carried out. For example, when we shake hands, the components involved would include the coordination of joints and muscles, the chemical reactions of energy,
the transmission of information through nerve systems, and the actions occurring in our brain such as issuing orders, making judgments and analyzing situations. Even with the most advanced technology and the highest level of knowledge we have developed today, we cannot completely reconstruct such a function. Yet the ability to perform such a simple movement is there for all individuals, regardless of the level of a person's knowledge and his/her being a grown-up or a baby, a scholar or an illiterate. These are the kind of abilities we come equipped with naturally, without learning and being taught. It sits within us and is in charge of all. It is Tao, never diminishes nor inflates. Worldly knowledge acquired through learning can be forgotten. A gymnast can abandon his/her techniques and a musician can lose his/her skills without practicing. The essence of Tao and its extension are always in charge of the macro-universe, the nature, and the micro-universe, the human being as self. We are associated with it unconsciously since the first day. Because it encompasses the whole nature within us, we also call it native self. Tao is within and surrounding us. It needs not be worshipped nor debated over, because its existence is unconditional, regardless of race, color, nationality, religion or status. It is impartial and stays constant. In receiving Tao, we not only find the origin of the universe, but also the divine self. We get to know the highest power in the universe as well as the genuine nature in charge of self. We discover the ultimate truth of the cosmos as well as the integrity of ourselves. Recognizing that the laws which govern the universe also govern us makes us be able to return to our true nature. To probe further, the most essential concept in Tao is that we all possess it intrinsically. It is the wisdom and ability we were born with without learning or practicing. It is one's conscience, which is like the Spirit of God, the divine and immortal nature. It is invisible and intangible. For this reason, we call it genuine emptiness, which means that to be really empty, it goes beyond emptiness and can therefore have marvelous existence in it. Marvelous existence is the foundation for the sky, the earth, human beings, all the creatures, and all existences. With omnipotence, Tao is called Great Lord of all beings. This almighty being is not only in charge of the entire universe, but also in charge of oneself. So the proverb is, Tao is within self, which is the drive of all one's abilities. A physical body without Tao is useless. This is the treasure that we should all realize and fully explore. What it is indeed when we look around the world, we admire the miracles and wonders of nature. Countless things change and move simultaneously every second, and yet in order and in harmony. So do our bodies. Countless biochemical reactions and physical functions occur concurrently within our bodies. Without learning and thinking that comes subjectively,
The thousands of activities that happen within us are the extension and action of Tao. And altogether, it is one single self. It functions naturally and automatically without the need for our intents to be involved. This is the effect of Tao within us. Tao is not only in control of the universe and nature, but also in charge of every human being in his/her own actions. In other words, it is the same source that governs us as well as everything else. Tao is invisible and intangible, but it has been working out its magic before day one. Thereafter, languages, cultures, religious scriptures, literature, and civilization were developed. They all originate from Tao functioning within us. People don't realize it is Tao that has been residing and working within us and have used soul to represent the confusing and yet irrefutable being. Because it is eternal and intangible, we also call it true self. This true self is the most abundant, brilliant, and imperishable being. Let us take a look at our tangible body and see if it can be the true self. We know the pictures taken throughout one's life show different faces and expressions. We recognize people by face, but our looks change and are not permanent. The handicapped, with impaired arms or legs, can also lead a complete life. One with a transplanted animal heart is still a human being. Even our brain cells keep decreasing and changing every second from the moment we were born. Therefore, the physical body is only the interim residence of the true self. Though it seems so real, solid and alive, it turns into dirt eventually. We call it false self because of its tentative and transient nature. By recognizing the difference between the true self and the false self, we understand the reason and importance for us to receive Tao. Luckily, we are given the opportunity of receiving Tao and learning the three treasures. The three treasures are straightforward yet profound. The meaning and details of them will be illustrated through the rite of receiving Tao. Here, we only discuss two issues. First, by receiving Tao, the true self gets plucked out. It leads to our conscience. Upon the time when material pursuance surpasses spiritual seeking, giving up the true self only makes us a walking corpse. In order to fulfill and satisfy the sensational desires of the false self, we may commit wrongdoings and harm others, eventually creating troubles for ourselves. Our inner conscience is identified and enlightened by receiving Tao. Thus, the body gets to work with the spirit in a mutually beneficial and harmonious way, making our lives joyful and meaningful. Second, by receiving Tao, the front door or main gate of our bodies gets opened. It leads us to conscience, mercy and wisdom. When we leave a house, we leave through the front door. If the front door is locked, we may have to leave through the back door, or even by breaking the window or jumping off the balcony.
We may fall and get hurt by doing so. Our body is like a house, and our soul is the master who lives in the house. One day, when the body is aged and depleted and the soul has to leave, we can imagine its horror if it cannot leave through the correct exit. This is the pain and discomfort human beings experience at the coming of death and after death. As we know, for most people, when they are dying, their body shows stiffness, and signs of helplessness and confusion. After we receive Tao, the door of life and death will be opened. Being able to receive Tao and the three treasures while having the door to heaven opened, we had the opportunity to recognize the true self and the Tao that dwells within us. We are going to treat people and the world with conscience and make our lives more meaningful. We can transcend life and death. Within 100 years, we will be able to return to where we came from. Therefore, the heavenly Tao is also the way to return back to heaven. To probe further, the enlightenment of Tao is superior to studying thousands of sutras. This is the value of Tao. The enlightenment of Tao opens the main gate, the front door, which is the entrance to heaven. It gives us the guarantee to be exempted from rebirth cycles and to reach eternity. The superiority of this enlightenment lies in that it surpasses Buddhas and saints, it exceeds the scope of sutras and dharmas, and it transcends the universe. Tao is therefore source of all sutras, king of all dharmas, mother of all Buddhas, and creator of the universe. Transcendence of rebirth cycles leads to eternity. Being imperishable, Tao never deteriorates, and we had never lost it at all. Hence Tao is the direct way back to heaven. What do I get in RECI beginning DAO? As mentioned earlier, by receiving Tao, we act upon our conscience, gain more wisdom, and find the door to heaven. In addition to these basics, we also benefit from the following for our lifetime. Being away from sufferings and closer to happiness. The troubles and worries we face in our daily lives mostly result from our disregard of the true self. Receiving Tao helps us to recognize the Tao that has been dwelling in us and to restore the beauty of the true self, so that our behavior and mind is free from being controlled by the earthly pleasures and being swayed by the losses and gains of the material world. Since our minds are cultivated spiritually, devils would not approach and get close to us. Thus, our fortune can be altered from bad to bright, and we can obtain real joy. Being away from disaster and calamities. Tao has been passed on through generations to one single master since the beginning of human history. The thread of its passage weaves through ancient civilizations, including China and India. However, in recent centuries, human beings have been trapped by materialism and a weaker sense of right and wrong. Wars prompted the development of powerful lethal weapons. In reviewing the thousands of years of human history, we realize,
In just less than 100 years, there had been two major world wars, which caused numerous killings and tragedies. The abuse of science and technology has also destroyed the ecology, causing damage to the ozonosphere and the unbalance of the climate. The corruption of human beings' minds has called the natural disasters to come. The human has created calamity. God, with His mercy, makes Tao available to everybody in order to save good people. After we receive Tao, with the true meaning of Tao in mind, we will be conscientious. We can use the three treasures whenever something dangerous and uncontrollable happens to us. We will be able to get away from bad encounters. This is a confessed fact. See, transcending life and death. Life is a mixture of happiness and bitterness. Throughout the journey of life, we experience birth, growth, aging, illness, and death. Joys are momentary and wealth is here today and gone tomorrow. Rather than seeking the pleasure of material life, the wise make full use of their lifetime searching the true meaning of life and eternity. In old times, Tao could only be received after harsh self-cultivation. Among the hermits looking for the Master in order to receive Tao, only very few could obtain it. Whereas in this century, Tao is allowed to be spread and transmitted through the authorized masters to the truth seekers. The Master points out the main gate of life and death, assuring the completeness of our true self. With the true self as our guide, which keeps us away from evil and greed, it helps us think, speak, and act in accordance with our conscience and intuition. Death then becomes the return of our soul to the eternal and peaceful home where we came from. Thus, we will have lasting joy. The achieving sacred beings, the enlightenment of Tao, which reveals the true self, is like the planting of the seed of righteousness and integrity. Through self-cultivation and self-improvement, the nurturing of wisdom, kindness, and purity, it will blossom and produce the fruit of sacred mind and eternal life. In time of overwhelming utilitarianism, Tao is the lighthouse to the truth. Receiving Tao, and then cultivating ourselves, not only improves our own lives, but also gives us the opportunity to better the world. After we receive Tao, we act upon our conscience and care for people around us. We cherish Tao and disregard personal disadvantages. Then we make an effort to spread the message of Tao to the world, in order for everyone to benefit from it. We are devoting ourselves to the work of God, and certainly will achieve spiritual perfection in both this world and the world after life. To probe further, the supremacy of Tao is based on the heavenly decree of God, by which Grand Masters can perform the passage of Tao. The enlightenment of Tao from Grand Masters directly opens the main gate of our bodies, which revives our divine nature. It reveals that heaven is not beyond oneself. Instead,
One's true self merges into the entire universe. This is the supremacy of Tao. 1. With the heavenly decree, the enlightenment of Tao is extremely profound and marvelous. It cannot be completely expressed by any words of languages. It is not recorded on any scriptures or sutras. It cannot be described by preaching, nor can it be acquired by human intelligence, nor derived from knowledge and experience, nor achieved from gifted talents. Because the above-mentioned all have to be created and can be eliminated, which means that they cannot last forever themselves. They all bear partiality and cannot be applied universally. Hence, they cannot surpass life cycles, nor can they reach eternity. 2. The wonder of the effects and omnipotence of Tao is beyond words. It is the wisdom that does not come from learning. It is what we acquire from God and possess intrinsically. It is the same divine heart before the creation of the universe. It is conscience, the holy heart. It is the divine and immortal nature, the Spirit of God. 3. Tao is too marvelous to be described. It makes us know without learning and function without practicing. It is a prior wisdom, perception, potency, and ability. It is not constrained by words or languages. It functions without thinking, intents, or even actions. However, it can create the sky, the world, the human, all beings, and all existences. All these, after being created, still cannot carry on without Tao even for one moment. Tao is therefore called Great Lord of all beings. 4. Without Tao, the stars and planets in the sky wouldn't have been in order. The sun and the moon couldn't have illuminated or revolved properly. Then the yin-yang energies wouldn't have circulated, and, as a result, this world wouldn't have been suitable for all of us to live in. 5. Without Tao, the 5 primary elements of the earth, metal, wood, water, fire, and soil, wouldn't have been balanced and complemented one another, which could have put the entire world in chaos. Mountains would have collapsed, lands would have cracked, and oceans would have dried up. Likewise, this world wouldn't have been an environment for us to live in. 6. Without Tao, we, human beings, wouldn't have been able to walk, to see, to hear, to speak, or to move. Our physical bodies would deteriorate quickly into a pile of soil in 100 days. 7. If one really comprehends the effects and omnipotence of Tao, and can practice accordingly and persistently, one can communicate with and be united with God. This is the absolute truth. It is a glory and marvel beyond description. Therefore, it is not after death that one becomes a Buddha. It is when one is still alive that one achieves being a Buddha. And to be a Buddha is to revive and hold on to one's divine and original nature. This is what we benefit from attaining and practicing Tao.
What do we need to receive Dao? We have discussed the many benefits we obtain after receiving Dao. Some would wonder why there is so much given to us. Of course, we should realize it comes from God's grace toward human beings. This allows Tao to be spread around the world, especially at the approaching of the worldwide calamity. People with merit and conscientious mind will have the opportunity of learning about Tao and the way back to heaven. It always holds true that people who had the fortune of receiving Tao are derived from the tree of righteous ancestors. In addition, during the passage of Tao, it is required that we make promises to God that, after we receive Tao, we will keep in mind the true meaning of Tao and put it into action in our daily life. What we speak and what we do will all be based on our conscience. After we receive Tao, we offer help to those in need of it, and do our best to indicate Tao to more people so that they can all benefit from the grace of God. After we attain these three treasures, we promise not to tell them to any other person. These three treasures can only be transmitted through authorized masters in front of God. If we reveal them to any person, they become invalid to the person, and we also defy the heavenly decree. All the promises required are reasonable and achievable. It goes with our nature. If we practice and keep the promises, we will be able to become a wiser and a better person. We will become merciful, and nurture the good seed of doubt planted in our mind. One last thing to mention is that one of the reasons we are able to receive Tao is due to the good deeds of our ancestors. Therefore, as we persistently practice Tao, our ancestors will also benefit from it, and so will our descendants. As long as you are prepared for the above mentioned, you are qualified to receive Tao, no matter what nationality, race, or religion you belong to. Notes: in order to be exempted from the rebirth cycles, to avoid the ordeal of hell, to alleviate the suffering and misfortunes in our lives, and to be able to return back to heaven after death and enjoy permanent happiness, we have to receive Tao. And the general qualifications are: 1. To be with a compassionate heart, and to be fortunate enough to be born in a time when Tao is available to the public. 2. To have sown the seeds of virtue by helping many people and offering lots of charitable services in the previous lives. This is the divine affinity with God. 3. To have ancestors with beneficences and welfare work as well. 4. To meet the introducer and guarantor who indicate the way to attain Tao to me. It is very likely that, in the previous lives, we did charitable services together, or we cultivated together in the same religion. So, in this life, when Tao is available, we can help each other out and practice Tao together again. So time is ripe for Tao due to our divine affinity. Vi.
What impact does receiving Dao have on me? As we mentioned before, and like the old days when hermits had to leave their families to receive Tao through meditation and self-cultivation, Tao, at the present time, can be received in a way that is applicable and conforming to our practical needs. We don't have to give up our lifestyle in order to attain Tao. By the grace of God, Tao is intended to be delivered to the public at all levels of occupations and around the world, rather than being limited to a privileged group of people. The impacts that receiving Tao can have on our daily life are summarized as the following. A receiving Tao creates no conflicts with any religions. Tao governs the universe including all human beings. It existed before the formation of any religions. It is concordant with all religions, in the sense that religions preach the awareness of conscience and the pursuit of the truth. We don't need to give up our religion in order to receive Tao. On the contrary, by receiving Tao, we will have further understanding of the truth. The conscience becomes our ultimate guidance due to the variations of cultures, customs, backgrounds, legislation, and value systems. It is difficult to find a universal guideline for all of us to follow in our daily life. In receiving Tao, the main commandment is to act by our conscience, the true self, rather than by literature. We should be sensitive to the conscience, rather than be familiar with the laws. C. We will voluntarily keep the promise made while receiving Tao. Through receiving Tao, we are not offered conscience or true self, but merely the opening of the door to a wisdom and mercy. Therefore, we restore the heavenly principles inherent in us, and strengthen the power originating from our conscience. There is no external force that makes us keep the promises and commitments that we made when we received Tao. The only force comes from the guilty feelings that result from our misbehaviors, which reduces the mistakes we make. Practicing Tao can accommodate our worldly affairs. The fulfillment of practicing Tao and conscientious awareness does not have to be accomplished in a temple or church. It is not required to abandon worldly belongings or relationships in order to attain the ultimate truth. Each individual can still have his/her family, career, and schooling at the same time. As long as we keep in mind the basic guideline, we should have our practicing Tao and getting closer to our divine self. We will make a better world by improving ourselves first after we receive Tao. By realizing the true self and what we are, the feeling of joy comes to us. The improvements on the quality of our spiritual life will affect people surrounding us. By interacting and working together in Tao, we will make the world better with lower crime rate and less pollution. The wish of Maitreya will finally come true to turn the world into God's kingdom and make people all live in harmony. VII. What can attest the validity of Dao Tao?
due to its completeness and generality, regulates the totality of all beings. Many people, after receiving Tao, with their wisdom, faith, and devotion, realize that Tao is the fundamental principle that governs all things. They comprehend the truth of the universe not only through literature, but also through daily living and nature. Their faith in Tao becomes strengthened and they move forward in their spiritual life. However, for people who haven't or just received Tao, Tao can be confirmed through revelations. Anyone who has received Tao with the front door open shall die peacefully. One proof of this is that for those who have received Tao and died, their bodies remain soft and their faces vivid. Since the soul leaves the body through the correct exit, the corpse can actually remain uncorroded for a few days. With the most advanced modern science and technology, it is still difficult to explain this phenomenon. However, it is a fact that cannot be denied. This has happened before in some religions, but very rarely. For people who have received Tao, this kind of testimony is ubiquitous, unless they have committed serious sins and corrupted their own mind. This can prove the soul has reached an ultimate harmony. Being the superintendent of the things on earth, human beings are nonetheless weak. Since birth, we are subject to unpredictable accidents and natural disasters. There have been many people who encountered danger, used the three treasures with faith, and got away from the danger or reduced the damage to the minimum. Testimonies of this kind are numerous. The above two mentioned are rarely heard of and difficult to believe, but they are the immediate security given by God once a person has received Tao. Thereafter, with each individual's faith, wisdom, and the accumulation of good deeds, one will come to know the truth more and more. It is up to you to experience the value of this treasure. I hope you will have the opportunity to receive Tao, experience it in your life, achieve ultimate perfection, and realize eternity.
儒家的对这个因素叫啥？具选谁？啊，对这个因素啊，这个具选谁？出现经验。只有一个大家都有你的经验出现经验这就是讲儒家这个说法，如果来道家。thì điều đó là thầy phải tốt xong rồi我们情况接下来就是还有豆干明星的境界很多不然估计另外相信豆家给来是哪？明星的民俗了，我们讲来讲去的这民俗了，那么豆家呢？国家对着相关的对着这相关的民俗零三 C 的，进口安保，所以讲零三 C 的，咱无咧 C 来讲，不在零三保安就有零三 C 挺干重的那么医疗跟现在我们现在我们现在各种各种有的这个民俗到中我们现在到了有的这个民俗就是我们一般一般都来用现在的这个民俗就是摩崖山母红色母崖山母红色。很多咱第伊这个红木分主席来的五红色五红色是开它安尼咱讲五亚三年对下五亚三年这种是咱现在咱伫奋斗较个来种所看到。好，这是民俗的民俗。伫遮来讲比如讲咱师尊咱当时师尊这讲话伫宋朝迄阵在道家的地主道家五禅师兄五言师兄迄个时阵年轻这个管叫啥？天灵盖。那这样讲
就知影吼，做天灵天灵卦的这个天灵的卦天灵卦，这是一个所以讲起来最民主讲会了解真的，因为这形容各方面的那个面这形容都有对象，拢是一领奖，一个领奖对个差不多较有看到，比较较有看到拢是一样，咱之前的事情就讲那边基金咱经过在研究的这个基金太多了，3万户了，只有3万，伊讲3万户然后你能得到他个人精疲力3万户不要太低了，是3万户的这个所以你看，那么国家就是零三进到干种，贸易进到干种，这代表经济的讲我们在零三这东西，我们这种有五亚山，五红色，这个是我们一般做的菜，这种民俗这种民俗较新的民俗的这个新的民俗讲年无当去体会这个无影的山，无红的色，咱再来个对流天官对流天官就是出来在人大，这个斗地主，这个斗地主在人大呢，这个重要机会，我上了解，头先了解一点，如果再了解官。所以这个先，因为哪个公家这个哪边那么讲，你讲节俭，你当下人去管理准备到达，未到达。那么这个完形灵性呢，这是很难的完形灵性，那么这个完形灵性是上帝降临，所以要总一句话叫做天赋。人是由天所赋予，咱就叫完成的完成常色情无相你不要把色情当作完成讲咧，咱来讲完成来种内面讲到这个是靠精神靠法来的，第一步的精神靠法来的，讲出这个，精神靠法的有救，有救，有这个完成的力量来带动出来，这叫做民主靠法的精神。咱即嘛是好当咧，你教大家教三步时，你你靠条规样好诶，三条条规咁咧，其实恁教条水准真爱民主靠法，只无靠精神靠法恁靠法，咱精神靠真着，精神靠法，这是修炼的过程，精神靠法，其实读到。咱读册还有功夫啦，是无功夫啦，所以要有耐心，要有包容，理解。这个人也是完成的，这是上帝讲的，有上帝，上帝是一个大灵体，讲的是叫做吩咐，所以嘛来中央地府天。这几位天是上帝，命就是讲的对不对？所以这个叫做天赋之灵，天命性，
安呐，就是阮这边叫，是这是上帝降临天父之灵，天的力量，还是天的。那么再来，再讲这个官。关键的是出入之门，出入之门这个地方，出的出三月的水，水之门，会讲水之门，咱你讲咱原本是水之门对吧？水之门，好，这个生水啊，就是这个生命啊生水，你注意听啊，注意了解。生水啊，你哪怕在咱们拿医学来看，医学来看，你看。新疆的手术，新疆的手术，新疆的手术卫生纸啊，卫生纸啊，这个卫生纸不是讲新疆的手术，都是讲新疆的手术。哎，哦，那么我这么个讲一句话，尧舜相传的，尧舜禹相传的是呐，人心为贵，道心为廉，爱惜啥呢？爱活啥呢？爱惜啥物？爱生啥物？先是道之百姓，先是人之百姓，尧舜禹相传是传啊，生意哪用说代表的新疆有所不是啊？所以我们修道如果一条就修了，以新命修道为生之养，那这个一定这是咔嚓的。人心不一样的，爱干啥？爱心。道心啊，人家你就会爱干啥？爱心。所以这边的地方说太难讲。家己先啊，管家己管，啊，所以管呢就是出家己，出家己啦。所以讲那个领导他们好，可能出去的时候，你这个组长感觉爱出来这个，出去爱做啥物，伊来爱做啥物，啊，人家己对吧？出爱好，啊，出爱对啦，你爱好，你好出对啦，好对啦，家己会引起不如啦，这就出去了么啦？你是存什么心，伫内底爱好，出是存什么心，出伫爱呐，使爱机会改变啊，这个是啥？咱这个关条，这个关条，好，所以啊，咱无理这个理就这个现象啊，所以我想就菩萨就我想就可以菩萨对吧？所以这个我，这关的出现在哪里？啊，那么安尼咱即马甲画者，注意个画者，天的呐，关键是关键，就是什么？是写出去看，注意啊，这个
显的观啊，显观啊，那你听到没？显观的人，出去是出去的，你家里出去，这个什么？听他是信教，这个有些了解对啦。当然我从来不跟电视啊，就小应用的电视对啦，啊，要么呢，小便汤啊，怎么样？这样，安尼就对了，有对了心无？心法是对你心所在，心可以用来办法，心可以通配，无结太结通结的三种。所以，那么咱这块不就个客观，完全认定出去的门好，完全认定的出去，无啥的，无确定，您咋确定对的出去？哦，后来。这个长节，这个长节是重要，这个长节是重要，这个长节是重要，这个长节是对，这个长节我是对。亏嘞是亏嘞，听亏嘞，亏嘞，这个长节是对，这个长节是对，这个长节是对，这个长节是对。所以，现在的话，我这都是啥？是自己的，明天拿到是自己的，是自己的，是自己就推荐的，有时候人讲回去，好看就家己的是自己的，无配合做我领导，无靠分别做我领导，你做是听说领导，一定要改变家己的是自己的，对吧？改变家己的是自己的。是一个专注在啊，这个观在这个观啊，所以咱的这些呢是对呀，对呀，在同上不必钱，所以你看到两个背后的头壳变10块靠，头壳变10块靠，两个背后的这样，这个就是啥？咱地方叫做心轮心，这是心，这样这个人就搞到变成心，
是即马经理啊，你嘛看囡仔就知影，即头壳先先即个别个心，你看囡仔仔就这个弄好的，因为咱人来活呢，这个心性呢，完成的是完成，这个轮回来啊，这个因为这个运行，这讲起来是混战的，现在抓到这里面，是抓到抓比赛，所以你要跟我看看呢，那么挺特别的，因为这个玄关就是出这个门号，这个门号是对玄关上完整的性，出这个门号，那么这个门号是对。玄关就是一种生，这个出这个门号，上帝来这点精灵的出这个门号，那么这个门号是对。民主这样子票啊，对，所以对啊，是这样，你能去尽管进行多的，灵体，这灵体的灵体尽管是灵来的灵进行多的的所在，这个所在呢，在道家叫做啥？方寸，方寸，在道家，讲了方寸，为什么讲了方寸呢？为什么在道家在讲了做方寸？这就是黄定经啊，黄定经啊，黄定啊，道家的黄定经啊，黄定经是人家比安呢，他说都在为这个搞对吧？人出去是经济下讲，以前的说是大兴干嘛对不对？这个做事人有别相通的卡地段，就是说，出去，临时出去门口一所地下，这是多灵的经文啊，你们看得到那就一看，这能力到中等的看这个来宾啊。这个注意点好了，明天啊，完了呢，出去呢，有咱们这个头上面可能在上面，这个是我感觉这个你用哪些来搞啊？你用哪些这个嘛，讲的这个几个快上来，我你来这个，这个就是你的，这看你的。这一个对原状的一个所在，所以你条件上呢，在同一边这个原理呢，它的定，它的能这个后边这个脑条了，是不是？这个第一条嘛，这个西洋搞的这个好西洋搞嘛，不会搞它，这里这样就是这个这是强的不是多安的别就是讲，就是讲，这个所在的是越来越大，所以民主这点是不是来不较好的，如果你的所在
加上英文嘛，国家才学英文嘛吼，咱即摆现在是两加英文嘛吼，嘛国起来，所以咱看咱人啊，无时嘛啥乱了，放出，无注意方面，无注意乱了放出，所以迄个所在叫做放出，好，vậy là buổi trưa hay làm cái xin thảo em đi thảo thì đi du lịch thì làm cái này thì là tôi bằng chuột thì là đi mua thay mua được thì mua ở đây là cái thằng việc cái thằng xin cho nó thằng không về đi hát và cái cái là vô miền Đông lại để tổng người vô miền Đông 그러면 만약에 이 화면과 이렇게 하고 이제 어떤 놈이 나옵니다.那手机漂呀，天灵呐，相对极好啊，天灵相对极好，连贯滚动级别。所以要看做的人啊，一票就对了，一票就是讲，这个歌手在票是一个什么？票对吧？票就是天人相会之相会所在，天人跟人来到，咱两个变相会的所在，连贯滚动的，咱的连贯，咱的这个。quan niệm nào cái không quan niệm nào không nhưng mà đó là liên quan nào cái gì là liên quan ôn chọn thì cái là cái nên thành quả cái như này là chúng tôi đó所以我这个观点是无论状态。相对状态的所在，这个对方案，我们老老嘛，都在地，因为这点观念是相对反映所以这里面发一条，这里面等下互动在一起，那是要是咱天天啊，看。每个东西讲先理性归根好的归根不定，归根好的那个人家好的咱从今年关系来看待这个能量这个出现的梦考，这个出现梦考就是第一条
生的家啊，对吧？现在这个工家，现在这个工家，年轻人那年轻人是加这看，体体机械设计家，完全是要这个天然的基础。天然不漂亮的。要就是性灵天天基础。人的钱跟性灵的天天，能力还是一个人。性灵的性灵的性灵那个天天，你看你听得这些，他心智就是你看你性灵的天天啊，然后才可以给人家分享。第九天关一条的定律啊，这个定律啊，那个还得去做定律啊，钱就是咱的关系连接，个人啊，如果咱们这个钱呢，这样抓的都是跟来的呀，钱是有钱的，钱是将来对，有钱是将应用应用治疗。有天用的，钱是有钱的，虽然讲你钱呢，钱就是咱的性上天降临来啊，我们把咱这个健康这样来去完成。不然就是这个关系呢，这个观点呢，出去为什么？这出去很高。那么这个很高的一条，目标。目前这个一点是目前，所以嘛，我到现在我拢爱归纳，对，一条来对，这条，因为你这样一个都会嘛，就是言的，一个嘛都是言嘛，哎，你这个规定是嘛，就是言嘛，这相关的。我即马对相关啊，佢就係對相關啊，以前嘅我做咗啦，相關就是咱個老母同在嘅所在。為什麼咱還是這樣來求上天慈悲啊？會方便？為什麼？因為咱有老母同在嘅所在。所以是咱有出叫婉平啊，主啊，這個本性嘅小路。好，出去努力些有哪呢？接下来看看工作状态，非常工作用途。因为那是出叫那个色情的心，色情啊，昨天的色情的心
你嘅观念还袂参上天嘅念还袂，你这样唔是啊，你是用迄个后天嘅意义设定啊，你来求啊，你最起码用后天来设定你来求啊，多少多少，迄种情不是记性，而是境界，迄种情拢是啊瞎性，啊到无性。老路上做规划到后面做定定吼，我再来去吼。迄个现在老本老师是个叫着那个啥，那个事情的倡议底下来，是不是啊？叫着我再来安装。咱俩好在讲出价就高了。这个啊，这个从这很关键跟无下，这出去了，出去了无已经无下，是不是？迄就是主人咧行，主人咧行是相关，咧行迄就是主人。拿那个条嘞，就给他定义那个条，按照来规定，但你还不太强，他他的同所以呢，进行啊，在不状态，你体力是好的嘛，进行一进的呢，必要的不一定好的所在。你看你条件，你看你条是天然条件基础，你看你条是先天条件基础，你这个是先天条件基础。你看来讲呢，这大环境啊，大环境的这种变变出来，都是规范出来，是不是？并不是讲你安装啊规范，对不对？这是规范出来导出来的这个环境，人家这种环境下面，这底下你真正，也现在是注意到设计出来。如果天然的环境，那是电线连出来，你都讲不出来，搞大家这个原因，搞大家这个原因，安尼啊，第一步啊，原来你给他修，迄三步修到，原来修第一步迄个，我讲修炼，修炼出来，然后来就把这个给关，现在，我总结呢比较的，讲清楚一点，这个他说不很温馨的，这个过程没有提供在天观呢，三四年好，就是三四年好来。年，当年我听好像是讲很经常，经常啊，经常啊，经常啊，日本的经常，便宜啊，那我呢，吹个烧菜，吹个烧菜，这吹个烧菜是怎么样的？挺漂亮。这个世界比较黑暗。
经过比赛材料很材料，这个讲啊当下，就在哪？海关的日本各法官，这要不他，法院公办大多，对不对？当然会，好的，在这里来，弟弟，这边有没有情况的？有没有情况的？从这个方面说话，好啊，起码你要去，你搞什么事儿？在书上面，你哪个男的两个人？咱们刚才没干过的，我管这两个人，啊，这是啊，好，跟你讲合适，是，有钱来开个这些，咱一切心干量，意干量两种。力量，甲心力量，但我现在已经有转变，心力量开心的力量，意的话叫做随心，力量，力叫做随心，心的力量，咱这个力量也是法，那我本来我就看到你感觉。有力量吗？有力量吗？起码这个是哪里去的？自然，自然有作用。教育会自然比教育啊，比这教育啊，真的拿本来讲科技的，非常多本来是你看，老就操盘要操盘，规律，不是，也是，能明白？规律。我听到，规律不严，规律不高，无本能力，为啥本来一个对吧？本来这个。我哋是习惯，是习惯，起码唔是我干嘛，唔是我你干嘛，跟你来的呢，我干理解，我干理解，为谁理解？力量加心量，这才心态。啊，我干理解，有强力下颌，无开关等的，你等等。那哪是无经过强力下颌，经过开关等的，这叫做招数，对吧？是招数。有招数。你家了，我讲你这个路，咱的心理啊，能找到上来，找出来的。这个所以，企业做企业的话，
就是这骨头的地方，你看在改这个。好，这天啊，来干你这个嘛，来干你嘛，这个花干你嘛，来这一个，无聊，心思就出了，东西安转，未必也在厉害。好，这个呢，所以呢，对来源来讲，要一些的。意识啊，发现性啊，心理啊，这个也生出来。那这嘛生出来，来生提出来，哦，出来，出来，那这个人呢，没出去啊，不经过，不经过这关，不经过这关，马上就出去，对吧？这那天气心理不办法出去。所以应用在你的心，去，当然，大家想想那个人体生，女生出来，男生出来，咱们人民差不这个是的，怎么按这心情？开始安尼，那想的，家己也不是我看不了，家己个那想的对了，想着女生出来就对了，安尼有经过天官看不了，才出来。我经常出去门口的人家，出来眼睛，出来的一天，一来眼睛对头，就要出来眼睛。所以这些官，你这个生死门口排，咱这嘛讲来讲去，咱这嘛过来看这个生啦死，心里拢应着，心里不管是一把出来好，一把好，心里啊一出一入，拢总经过天官的考验，安尼安怎？是不是先？出到去拢有经过天官的考验，安尼是不是？力量，心力啊，心力量啊，我讲心力量，心意甲心力量甲心量，出甲入，外甲入来，内生意出来，出甲入，拢总有经过主关联关联加保护，确定的，这不管你哪生出哪生，是不是？出去哪生啊？有叫做出去门口，出去门口就确定个了。出哪生就哪生，那经意啊，心甲意若无经过考虑过，这个会出哪了？是不是？能走落死嘛？走落死。这个是天我讲去谋杀到天，但是天唔听嘅，这个你讲去这个白白谋杀到这个白白那种，这个白头啊，那种白头这白头杀到天，这家里有种白头，这杀到天你才在生天，所以生天出去不一样，叫做出去门口，出去门口，因此呢。因此，为着安尼，伫中央内底就甲咱大家讲咧，经过迄个心态来探究的，爱有一个真正的改善强度改善强度有天灾对不对？天灾天灾咱这个在社会这种因为什么会提升？伊就是提升的你考试的中央来讲，文字最重要，文字的是
中对吧？那是中啊，中，是一定不离开，你去要找科，自如理啊，不可自如就是出到这，唔能叫离开你，是中，是你就是暂时，暂时唔是讲，唔是像我啱啱之前都是做啊，都你話都是嘅，是你講嘅動作，不管出來好就好，啊，然後裝哎。不可思議啊！咁我哋叫我哋會喺見嗰隻黑面啊，咁我時嗰啲唔肯處理啊，呢度都或者處理處理，啊咩叫呢個或者處理吧？係，咩或者，但係佢積極，嗱積極呢種處理，嗱積極呢種處理吧，佢當地得啦，積極呢種處理，這就是處理文化，啊，你聽到沒？好。所以讲啊，咱先做做，民主这点都地方都点起来先做一先这点呢，所以你会先啊，明德之啊，明德之间啊，大家见到在明德肯定是之间做一个，明德之间啊，出现之道的那个，正显的一个理念，啊，我来到你当中啊，好改变，可以吗？好改变可以吗？啊，没事啊，没事，好改变你啊。好，主要就这一点，你讲一点，还有，我认真我会给你看，对吧？去看，我有这个比较才能说吧，天命地有限，天书有不明这个天命，所以啊，一定不给这个东西，爱经过让人天官天观念观。确认了，是观点的出现这个地方，啊，这个观点的出现得到影响，都转在哪里？这个是这个影响，并不是不给今天的农村的票，是咱这个所以票的其实，是咱的观点本质所在，是天人啊，是天人相对吧？一定来，如果这个太清楚了，三条线的你讲话拢讲得来，三条线的你讲得来，你说心都定了，心法都定了，是这样，咱这解书票，这解上都是不一样的，那是不一样的。这难的机缘，万德之源。啊，这个是西西的门口啊，那么在这个是呢，天官是呢，啊，是西西的门口，是灵性，春节期间，啊，灵性的出现的所在。是三间的馆，是五层，是三间馆，对呀，馆就是馆到小，对呀，馆到心，馆到心，行心心馆，行心心馆，这个行心心的三间嘛，行心心馆，这个五层。那个主线的这个部分我们给的建议不要天官呢是年纪5年这个
行不素，天命之本。天关系啊，天德不提高。好，天关系。这个呢，兄弟天道是这听说嘛，今年那个人啊，要进高桥的那个天高的名啊，有哪一个天高啊？不是到结婚不是高啊，今年来讲，所以呢，到结婚，是足少人去了，哪一块好去，就是先嘅啊。天关系，天堂。这样的啥呢？咱三道错误，对着天官啊，真济迄个啥形容、形容啊，形容啊吼，形容，真济形容就对了。你形容这天官，形容这天官的重要，所以呢，这是讲啊，眼前出入的所在是三格一关的五格门，三格、五格、太格、六格。诚心心一关，对，不对？好，人关是言之入言，重要注意，这是言之入言，这个是都对是言，全天讲的，有微妙作用，这个言之入言，这是一切重要一切来源重要重要不要紧。所有地标，我们叫做玄妙，叫做玄又妙妙是种呢是咱性灵出去化用的，所以你再查看，咱的玄关啊，唔是玄关来化用的，唔出去，会出去，咱玄关擦洗洗，
不离法，这在佛家啊，大家讲不离法。咱儒家是讲道义之门出家道家是咧讲宗教之门即是人民之门其实一般拢是叫做宗教之门到时阵就是一个机会一条，你若是人之面宗教是这机会关了，这个是不是只有人民的经济一条关条的差不修道不离法门无第二法，高尚要入去天国的迄个地门这是圣经内底那么在迄个回到这种天堂，第一天堂，第一个天堂对吧？这个是圣经这个真的可兰经内底所讲一点所在，还不错就在这个地方在这个地方，这就是连关对着对着三教的形容这个形容，那么灵魂的这个形容了。咱已经对着人个已经了解有一个大概了我转一下，我转一下我转一下关对条，沿着咱点来了解关人关的出去门口嘛出去门口那个香味天地香味所在，最前关键最重要所在这个条人家安尼做一个关条安尼做一个原理，我们专业的转一个法所以这个原理就是理性。天在后来有一个理性，咱上帝老母的观念，富民无人，这个咱是上帝老母之观念。富民无人，富民无人。上帝老母观念，观念富民无人，是为顺天体现。虽为顺天既现天津天津本县都叫很多天，就是咱的关系，就是上天人让人经历这件事。所以这个天就是理性来讲，咱的上天的咱是上帝老母的观念，富民无人，富民无人是顺言体现的天经之性。
无咱的，互咱人的，这个点的经验啊，无生，无死，无形，无相，无声，无吵，无色，无空，无。无生无死，我那种的，我那个应该多少人显明出来的，日本人的日本，兄弟要说是这样分明出来的，这兄弟，俺们这个分明完这天津的问题，对吧？天明这些，那么兄弟分明说分明这个这里面，这个地方，俺那个点呢，俺那个点呢，俺分明出来这个地点，地点，在你比较这些，这那个叫理性的这个，这个地，这个性，因为这是这天呢。天的是咱们方面的力量，这个是这点叫做性，这个命这个天命这个天性，这个叫苦啊，所以我们讲叫做苦别叫天命，天命之性，天不命无形之性，来不命那兄弟所分明这个人这个一些人无生无死无名无相，无色也不空，这就是我们讲的色和空色不空，空的这个无色也不空，也没有空也没有有了无声无吵无声无息无形无相无相，这是一道流明星空，只有一道流明的关系。这小的流明是无生气，没有生死，没有什么，没有形象，
金空间啊，现实生活里面的习惯，咱们有钱的嘛，那个啊，红台什么红台，红台啊，红台啊，这个红台啊，就是空间，空间来讲就是，这个环境来空间，好，这安静嘛，能不能？真对对。这根本上没变，心这个眼睛这个定心，虽然定心是讲无证买证，拢无证定心，所以定心来证，真就是我较注意的个，这个较注意的个，符合体符合气质，符合体质，金心啊。那么这点这个呢，这个点重点呢，在儒家呢，在儒家叫啥？金儒，要讲为叫啥？平高心，不想到配平高心的平高心，金儒不行，金儒不行，那你话说啥？良生的啊，北欧谁点的哦，明白？这是北欧谁点的？好，这北欧谁点？这北欧谁点？你们大陆谁点？真的，哦，这北欧谁点的呀？这北点，几点？是良生的，哪一个良？他不当良，良生的，对吧？这良生，这个这个是咱所谓的权利、理性。那些权利是就是上帝大部分人不允许是人际性权利的东西这是一个专业的，传统在解决了啊。那我们现在再来讲什么？我们叫什么？警察。理权利，权利，理解对吧？理解不理解？理解啊，现在这个小底下，你同意就可以同意，不理解就是这个现在满年现在的地方，那我就是把理解啊，咱直接把它嘛，虽然还是什么来获得新爱这个比较新。比较新，所以在咱儒家呢，比爱嘛，新的，就是一定国家的呀，出
一心不变一心。人心归为的心为一，心为一，在经的执照，经一之中，一行啊，我精啊，我精髓啊，我精粹啊，是行啊。心嘛要正啊，然后一心不离心是别正啊。哦，大家来讲下关于讲真在，真在的，是真在。我们看看这个真在，开始的作用啊，是重要分来上面的一个重要的一个作用。所关条呢是我性领悟人心，关键关条就是啥？我是领悟人心中是中，我是第咱人心啊，人心中的中，中就是关键。人心中的中的，这个关键。为道心体能之希望，为道心体能之希望，咱对着人性完成所诶，这个道心体能的希望，好比较重要，比较重要，啊，那对。机关华呀，啊，男的性格安定，非常这个办法，你更好的对德啊，对全面这个人的你出来也对他行径，所谓心法你慢慢行径，所以关条是真在是咱的定是地在人心中的调，对吧？这工作地点嘛，工作地点。这里有些黑嘛的习惯，还是不对呀。那你看这个文化，咱这文化，所以道门讲了，方寸定啊，方寸定啊，可能讲了相应性，方寸定相应性。啊，
台湾啊，是这个呐，这个主战，这进来是我们顺延分析，第一阶段是从这个分析，我上面讲分析，而且是分析的这个观点分析的出发，从那个经历，分析的。如果这个讲到在你们东北还是要特地有一个讲，你们如果你们离婚这个，动情的呢，是希望天当年这几大年关，我们顺延天津来分解，纯然自在，在天津本在本界，那分解是不影响，分解是。同性无价不生不灭的，给生给是力量和信仰，这给生给，也看生养的，关键关键啊，因为无名想要的这些，这个很难做。然后我们更经典分析，是多影响，如这个，这个是心理啊，心理的这个，我们就讲来课，把心理来搞好一点，那经过了才好，我看我们本来是这个经过完年啊，完年安看的时候，这个，我听说这个，经过安个第十大变成，他们这种，很好的这，这新的，这些，虽然呢，我们这新的一些。风险是不能小，不要都是不对完了，因为原来的这风险是跟天部人的人的原来的也无影响，也无那个天象情况，所以如果那个东西，因为全国相同的，这样的风险全国相同，现在是新呀。这个风险我现在目前的这个因为呢，风险是不在这里做黄金这样做的话呢，本来我们与不买的本来我们无这个金融语言人家说到的，有些地方无相合理，这样语言既然地方大家都在乎的话，这个确实影响起来，企业不买。
都爱过落去啊。大大，我来打。有老公你注意下嘴。老公你注意下嘴。不管你对你的主呀，下弯救手，救了关人。老公你注意下嘴，以后嘛愿意珍惜，你的主呀，下弯救。
让我行30公里前倒立，弓，再弓，3弓，温倒立，弓，再弓，3弓。前脚舒服对前到弓，温到弓，前后下。各位前贤请坐下。师父上天主宾，夫妻大同，师父我能大太人受之方因，后这人我大师天人师大师多是水会，一直真贵教爱我。如果他因人再一次建立咱好的语言，以注意天人交接，大家来研究学习。这个咱现场咧坐所拜的师傅，咱顶咧拜访到道长。因为即摆办即个互我无讲了，即个办吼，简单介绍者，这乌孙遐就是吼，过去吼，含咱17代祖师房地做伙收的因的地主其中之一。因为伊阵必须考考，尾也去拜咱师尊为师，所以咱师尊就封伊为道长。比如讲，咱像韩愈仁、韩老前人吼，咱嘛是拢称呼伊还做韩道长，所以这个道长是咱一个。因暗，咱咧搁介绍就是咱的点传师。点传书就是代替咱师尊师老点传心法的称为点传书。点传书嘛，会使讲是代理书代替咱老师做讲话出。这点传书又搁称为经理，就是讲得道以后，期待如上，必非将士，而且师道有时作为众人的表示者。领天领导资格担任这个点传师的资格，担任点传师无迁道坤道，也无讲有结婚无结婚的限制，替天行道拢是认真的。点传师施写这个爱快马加鞭，经理的爱就是像咧大门安尼，时时拢开开。经理的爱就是像咧种树啊安尼，咧种花盆，这在这个花。伊咧生长，全部即个花盆咧生长，爱调节落好，每一盆的花盆，每一盆的种子无共类，可是生长拢共款，伊的成长拢共款，经理的爱嘛是共款，拢爱护护伊。大门字就是讲上济的爱，做经理的爱到足自在，袂当爱甲足无闲，嘛袂当讲。爱到强横，毋是讲这个花这较水，你着对伊比较较好，袂当分加伊，袂当讲这花较顺利的长，大家拢亲像迄个葡萄的皮，咱咧葡萄皮，好在葡萄的皮吼，拢安尼整够清洁的吼，自然拢相共，就敢若像咱兄弟姊妹啊，像迄个。葡萄的皮安尼，每一百兄弟姊妹拢关心，拢开悟，毋是兄弟姊妹开悟尔，经理嘛是爱开悟才会自在。做经理袂当听外口外王音，包括内底无共夫，内底有时嘛爱摕出来晒日头，叫做下注之心。只要经理时常心境有摕出来地福光。自然，这个经理无限的代志，伊时时刻刻伊就会讨债甲认真，时时刻刻会代理上天。
时时刻刻像六道万年画一个足好的条件，伊的较正就会爱无限无数，带足侪人上岸。因为迄潮仔嘛是慢慢固起来，可爱的兄弟姊妹嘛心印心印起来，也是心印心搭牵会起来，也是爱心印心搭你袂着，也是爱心印心搭袂住绝，也是爱心印心。雨伞底的甘愿惹，互人爱；雨伞底的甜人味，互人爱。若无爱，就毋爱做，就袂互人惹。所以只要咱人有赤子之心，甘愿摕出来看卖，自然拢会在你天。每一个人毋是经理爱，每一个人拢爱。咱要在你天救兄弟姊妹。毋是只有干那经理的工作而已，经理的门定开，但每一个人拢爱活到圆满，才会当达到天道。经理对咱付出爱、牵挂，真正是爱看个人。每一个人拢爱，不只是只有经理才爱。两条生活我就介绍到这，来咱所办的就是因果书。因果书就是因书甲果书，这嘛是咧指一个人。第一项，咱咧做人，爱先做咱的阿爸、阿母，咱的兄弟姊妹手足片，咱的肉亲，也是有足美好的朋友，外口的善缘。因为咱的地位无共，咱嘛无足好的道理，所以咱只敢共报。我甲你带。我用我家己的性命甲你担保，真正的天理。我用我的性命甲你保，因为我知影这做好，我嘛无目的，真我嘛拢有偷偷咧甲你斗相共，甲你关心。因为我就是咧开悟，我就是真咧开悟。我嘛希望你爱赶紧的去开悟。这个七七开悟意思就是讲，我做爱妙智慧，要得到上天的爱真发这陀罗蜜，欢喜心讲袂出来，无限的欢喜，足侪欢喜斗做伙，安尼无法度通去形容，有智慧安尼。因为咱人的心咧应天心，毋知影讲的悬到偷咧斗相共，因为我就是人而已啊。咧学佛祖无简单，我要安怎学佛祖的脚意？要安怎互爱？这是恭敬无私的爱，就是爱到快乐，毋是爸仔囝爱，翁仔某爱，也毋是阮阿兄阮阿姐的爱，这是咱的结亲老母娘的婚礼，这就是天的心的爱，袂晓形容，因为咱每一个人拢有做到这恭敬无私的爱。安尼就是佛教啦，嘛袂变成。只要咱互人爱，你的心有恭敬无私的爱，你也是做佛祖啦，就透变成，就亲像天安尼爱在地，爱万物，爱宇宙啊，爱一丛树仔，爱一粒山啊，爱一丛树仔，爱一粒风飞山，爱一个幼苗草啊。袂记你家己，袂记你我，伊的爱全部拢写出，要哪有生气？袂记你我，爱拢全部写出，安尼就做仙啊。所以已经大理天呀，所以会使讲，这个因果书嘛是会使讲，伊是大理天呀。这个因果书就是咧讲因书加果书，因书就是讲引进他人来求道的。果书就是讲向求道理，保证讲伊所住的道就是真理天道的人，讲是谁带领咱爬上解脱的道路，就是因果书。因果书就是当来下生依缘佛的千百样的化身，是你的祖师向芸芸众生所存出的千手千眼。所以心里因果书必须爱开三个条件，就是讲悲悯、辛苦、难事。
若无引导历史的引进甲担保，咱也袂当记得。所以咱爱拜伊老师，感谢伊的文字。啊，来今年时间的关系，互我介绍到这，讲了无圆满的所在，也希望尊敬有大家大家包涵。以上，祝各位法师上我。主要是无关当中现今的当中，当然伫即个所在有缘是甲咱讲啦吼，因为伫即个花花的即个世间呢一切的万象万事万物呢总是一种的即个假象啦，哦，即使讲伫咱人生的当中充满了着人生的富足，哦甲了着即个名利。但有这种总是一种过眼的事情，所以讲呢，亲像咱释迦牟尼佛来讲呢，当然伊是一个释迦佛太子嘛，未来就是当成就了着这个国王，会使讲享受了着荣华富贵，为什么？伊甘愿放弃了着这个现象的一切荣华富贵，甘愿抛妻弃子离去修行。当然呢，这就是由于伊游了四声门。伊体会了着人生生老病死，所以讲呢，伫即个人生的当中，甲伊视为即种亲像一种的浮华，非常的短暂呢。所以咱来甲想，伊世尊呢已经来甲咱印证了着即个事实。当时世尊伊若是为了着伊会当成就了着太子国王，来享受了着伊即个国王呢的即个荣华富贵，那现在的福德。即个佛祖呢，就毋是咱释迦佛太子嘛，所以讲呢，伊来甲咱印证，来放弃了着短暂，那么呢来成就了着伊的未来。那当然就是讲抛弃了着现状的一切，未来会当达到随根福明嘛，所以讲呢，伫世间来讲，当然咱是修行啦并毋是讲咱就会当拥有了着财富。毋是，只是讲咱伫人生的财富，会当互咱人生的圆满。以自外，咱若自个拢家己投资伫现象界，伫咱未来，若讲生不带来，死不带去嘛，所以讲呢，伊只是甲咱讲，伫咱追求荣华富贵的当中，当然咱毋通别去着修行，因为修行就是一个根本，也就是要咱会当真正归根复明，这才是一个重点。所以讲咧，过去修行的人来讲起，为什么伊要抛妻弃子？伊有即个王母将相的为伊无爱，甘愿去修行。当然，伊要找着因。这也是咱世间的，咱讲100岁年老，大家拢要当转西方。那么，你无抛弃了着现状的一切，咱要转困翻来就有困难。因为安怎讲？人讲淡中能见真嘛。咱要倒转去，人讲就爱无大无强。因为咱自性是会使讲依照着工作上的自性嘛，那么咱如果安尼无来抛弃一切，要拥有一切，当然啦，咱有要归转伊无，咱是要归个转。当然咧，就爱伫世间的时阵，咱要安怎？也是讲本来无一物，何处也平安。伫无的当中，伫无的当中会当成就了有。咱是无中生有嘛，来出现了有，但是要归到这里无，那当然共款，咱来恢复给咱本来面目。所以讲咧，淡中能见真，也就是讲，咱伫世间的当中，咱爱淡薄了着天上界的一切，因为这就是将来咱要转本还原，你会当恢复了咱菩提自性本自清净种的这个将来啦，所以讲呢。互我因能甲咱共同呢来探讨呢，那么也就是这个主题富华诸梦幻，淡中能见真。那当然呢，是上中甲咱讲，光明智慧经，照见心法界，那么欲求真实性，一切无所见啦。当然呢，咱要会当来显露了着这种光明的智慧，也就是咧讲叫咱出现。咱讲囡仔是天真无邪嘛，伊会使讲是来出世，伫即个婴儿的当中呢，伊会使讲是非常的即个清净。所以讲囡仔呢，囡仔是婴儿的时阵，伊若如果讲伊咧枵，或者是讲伊咧艰苦，还是讲伊拄啊重，伊会有反应。若无，就讲囡仔食饱，伊就去推现状。
归了就一种如如不动的这个本来的这个现状。那么呢，由于了就因为囡仔大汉了后，那么有色心用事，所以慢慢的失去了就咱真有的本性。但是伫遮咧讲的光明智慧中，就是咧讲咱本来拥有这种的天真。那么呢，咱来当出现以为，无必要外在一切的色来甲咱灭迄个话呢，其实咱有法度人保持了着咱本来已拥有的这个恰处之心。所以咱讲色缘多，心缘灭嘛，色缘多，心缘灭，也就是因为咱了解出这了后，咱会避了着这个色心而来。无变了就咱本来迄种温和的工作的思想，所以讲呢，那么咱来当用的光明智慧中呢，自然咱当出现以为天古为智慧，那么呢，咱会当有了就咱的智慧真甲实，是甲非好甲歹，咱会当真正自然，了然伫咱的身躯，当然就是讲照见幸福界，一切拢总是好的。但如果呢，咱流落了就这个世间了后，当然为了着这个假存在，咱讲6万多年来嘛，佮包括伫咱出世了后看到的，捌代志了后看到的就是这，所以咱会自从这物件，甲当作是真的，所以讲呢，伫人生当中呢，无非所追求的就是拢这物件，所以咱的真如自性呢，已经避了着这个外在的一切来蒙蔽，所以讲呢，欲求。真实性，要求着咱的实性，实相就是无相嘛，实相就是无相，下底咱是真，因为咱身躯的这个身躯的作用，就是由了着咱无看到的自性来应用着咱的身躯，而来发挥了着伊的功用，所以讲呢，咱要去求道正来解的时阵，咱讲一切无所见，一切无所见，毋是讲修行修到啥物拢无看到。只是咱讲用意不精，听意不闻，那么视而不见。伫外在一切，自然的这种的反应，咱一定爱了然在心，用着咱的智慧去甲伊啥，去甲伊这个感召。伊会使，咱就去甲伊做；袂使，当然咱袂当讲世间就是安尼，咱就是随境就想嘛。安尼去甲做的话，当然咱要看着咱的实性，真实性是足困难的。所以讲呢，一切无所见。也就是讲，咱是白花丛中过，片叶不沾身嘛。伫外在一切，当然咱有肉根，肉根减肉根，当然这是正常。但是咱毋通避了着肉根减肉根，生肉色，生肉色，所变成是色心用事。那么呢，人格有事，伫外在一切呢，咱的真有自性，所以互伊外在一切来甲咱蒙蔽去。至于安尼呢，伫这家庭也好，是个人也好，伫这社会上来讲呢，所造成了就真大的这个混乱。那么呢，再来就是讲以这个第二点，那么唯有丢掉它，才能。唯有丢掉它，才能这个解脱。那么呢，咱伫修行的当中呢，无非就是心、口、意，这个心口意。那么呢，以这个心来讲起，咱就咧讲咱身躯的这个动作，咱来讲讲，为什么呢？咱来考虑些，因为心口意，那么加起来呢，伊会形成了这个一步。伊会形成了这个习惯，所以咱的一切拢总是由心口意来，伫咱的人生当中呢，无法度来到解决。而烦恼产生妄想，产生执着，而咱人来产生痛苦，无法度解决，就是由于了着心口意。有了这3项非实现变形活的当中，造成了咱人生无法度没完没了，永远就是伫这个。伫这个烦恼、痛苦，
伫这执着的当中呢，伫咧打转，来造就咱人生这种的苦，就是咱无法通跳脱这一些。所以讲呢，而家来讲，心靠你当然是心来讲起来，咱讲不去为理事，不作为理事，就是咱的心啊。因为心来造成了着做过错，因为了着这个心，因为这个心，咱若要来讲，就是有形上的我，为了着我个人，那么呢随心所欲，那么唔知影所做的。假设这个咱家我来大掉啉烧酒，种种，咱来甲讲，会带来互咱个人命运，佮带互了是这个家庭的命运。所以讲呢，伫这个心的当中呢，有可能会造成了这个这个恶业。那么呢，伫心就是讲咱身躯的动作，身躯的动作来讲起来呢，就是讲有当时来讲咱敢有看到咱的敢有看到咱的心产生急躁。咱会产生急躁，咱会感觉咱辛苦无？咱敢有发现着？有发现着了后，咱敢会当甲伊这个啥呢？咱敢会当甲伊缓和落来，甲伊缓和。因为有阵时呢，咱有当时看着无爱看，听着无爱听，有可能咱是急躁。无听着咱的动作轻浮。那么伫咱的人生当中呢，咱若如果伫事项项的当中，拢总是落在经常细心而来产生了心的执着。咱来甲看，已经就失去了是咱本来迄种言所讲所的迄种的迄种真如自性的作用。所以讲呢，伫咱修道来讲起来，咱讲伫历练。当然是咱无修行个性的模式，行为的轻浮，当然随了着外在一切，伊来造成了着执性的人、轻浮的人。但是咧，今日去修学道唱言就是讲有当着了，咱无爱听，咱无爱看，咱有法度来降服咱的心。当咱急躁的时候，咱是毋是咱甲缓和下来？我可能要看，我急起来，的时阵我是毋是会当甲伊缓和好起来？咱有看到咱的急躁，看到咱的轻浮无？当咱若看到了后，咱是毋是会当甲伊缓和？当然这种的物件呢，拢总是爱照应来历练。若无呢，有当时讲若无当着书，咱咧感觉逐个人个性拢袂歹，拢足温柔的。毋过咧当着书的时阵，咱会当去看到安尼了后，甲伊缓和来。所以讲呢，其实是修学道，就是要慢慢互咱来历练，来历练。所以讲呢，咱有真济下道菩萨来讲起，伊无论当着啥物事，他都这样。你绝对看不到他在生气，为什么？因为毋是。伊嘛是一个人，为什么伊有法度安尼？当然，这种是爱刻过历练、刻过修炼呐，刻过修炼。所以讲呢，伫咱修行的当中，咱要慢慢来成就，就是克着了一切因缘，那么来历练着咱。所以修行，咱有看到咱咧急躁无？咱有看到咱咧辛苦无？有诶话，咱是毋是会当甲缓和下来？那么呢，来就是讲口，伫口的当中。你有感觉到你的声音在大声无？你有感觉你咧讲话速度会足紧无？有当时呢，若叫人意见袂合的时阵，无定着，若讲阿妈讲紧就大条，阿妈讲紧就大条，声后就响起啊。那么呢，伫这个当中呢，讲话速度就足紧啊。无论讲咱咧看戏也好，咱咧老菩萨也好，咧看戏。这当心明的人做心明的人伊咧讲话是毋是拢不会快慢，拢是足白板。你讲话你今日看伊无爱看，伊咧讲话嘛是慢。那么你有法度安尼，就是你的心有法度压制了就啥呢？有法度降服你那一种迄种啥呢？迄种急躁的心。所以讲咧，伫咱咧讲话是共款啊。伫这个历练对境中，就是你当着这个景象的时阵，是毋是咱会去发现变数呢？我先讲话讲较大声，你会当甲缓和落来。
哦，这是咱咧修行啊。所以讲修行的当中，无为了着好多修，是为了啥？是为了着咱的心考。因为这个心考伊造成了着修习先变习惯嘛。所以讲咧，咱伫当咱伫历言对经中的时阵，也就是讲咱当着见，哦，考验的时阵，咱是有去发觉讲，我的声该较大声，啊，咱有法当家声有落来，还是讲我速度紧啊，咱有法当甲缓和落来，哦，甚至咱会当查到了着，咱想要讲话的要表，所翻新的我人、我事、我法、我所，有影啊，哦，讲话当中就是要展现着家己的话。公言见物件，咱有法当家缓和落来讲。那么为啥物咧爱讲这呢？因为咱今日站在修行来讲起，咱地上无讲起。啊，若无咱毋是为了好乐修，咱是为了啥？当然为了修行啊。那么伫修行的当中，是讲九种做一些，咱才有法当解脱。因为这来甲咱绑架真暗，咱另外无法当去解决。那么伫义来讲起，哦，伫义的当中呢，咱有看到咱的思想。哦，他多咧，咱咧讲讲，无法咧受是大家拢看袂着，毋过我的心咧滚啊，你敢看会着？看袂着。所以讲咧，伫心咧滚，哦，一起来掠讲啊，大家拢看会着，咱心是会甲缓和的。但是咱心，哦，看袂着啦，大家拢无看着，互我咧受气，其实互我真心咧滚一样。伫互我的思想甲念头咧滚，伫这个当中，咱心是共款，哦，咱会当家己缓和。哦，也就是讲，当咱有我灵万心、嗔心、贪心的时阵，生气的时阵，咱是毋是停下落来啦？哦，停下落来讲，你伫这个历言对经中的当中呢，哦，看到这个经了后，咱有产生了着可能哦，下迄个慢心、贪心、甲嗔心，那么呢，当伊压起来的时阵，咱是毋是有发觉着？哦，咱若发觉着了后，是毋是咱甲停下落来？有啊，嘛是。当你发觉哪一咱就回光做出来讲，咱今日咧修行。哦，咱咧修行的时阵，咱要安怎甲这个啥呢？这个代志来缓和好得来。当然，这嘛是会使讲是足重要，啊嘛是咱是修行学道呢爱意念。哦，慢慢呢，咱会当成就了着一个修道真正标准的一个方法嘛。哦，所以讲呢，咱要会当成就，咱嘛爱切这境来意念。咱咧家庭当中、同事当中、朋友当中共款咯。哦，毋是讲咱今日咧修行，我来道场，我拢有法当享有其心，但是伫平常的时阵，我就无法当享有其心，这嘛毋对的哦。哦，因为咱咧修行，到处娱乐其中，到处就是道场。那么咱娱乐其中，拢会当用着咱修心养性、修道的方法来展现着一个修道的人。咱来甲看，大家拢嘛足嘉义，咱叫咱做伙，若看着咱嘛足欢喜的。哦，那么呢，咱教大家会当打成一片，修一年啊，咱有咧修心养性。那么这个家庭的当中呢，大家就会当和蔼嘛。那安尼家庭的当中，甚至会当扭转着这个命运。啊，若无，伫咱走的当中呢，咱的心口随心所欲去展现着家己，但毋过呢，安尼会造成了着这个家庭的责任。哦，甲着咱内心的责任，所以讲呢，伫这个当中呢，变成就是会来产生了着啥真济的这个纠纷。所以讲呢，咱这个六祖坛经呢，内底甲咱讲，哦，菩提自性本来清净，但用此心直了成佛啊。哦，但用啥物心？就是护持心靠意。啊，咱来当护持了着这个心靠意。来了解着咱的意志行动，伊会当真经言真行，那么随时来查觉了着家己的话，那自言自言呢，咱会当保持着这个心靠意，那么但用初心直了成佛，当然就无问题啊。好，就无问题，因为有了解这三项，互咱成了真济方向。那么咱会当直接来家做一个改变的话，那么当然呢，咱就会当来改变，哦，但用初心直了成佛呢，要做正去，自言语言呢就无困难。哦，所以讲呢，伫咱修行的当中呢，其实哦，咱对心靠意的当中呢，咱要咱去家护持。哦，我是感觉讲，因为这嘛是足重要啦。哦，因为修道
哦，毋通讲我修道修足久，哦，修久甲无久拢无差，安尼呢，咱人家修到尾，咱嘛毋知感觉咱是咧修啥，哦，所以讲来讲修心养性，那么呢就伫历言对境中呢，才有法度人来造就了咱，才会当造就了咱。所以讲呢，伫这个所在，变成就是讲咱大家呢爱来注意，因为时间上的关系，我可能我内底有跳过啦，因为时间差半点钟啊，所以我呢可能部分的呢无法全部来阐释咱就比较有可能用，可能无啦，有，可能无咧用。无啦，无甲你，我用电脑哩。无啊，你这哦，讲不过呀，讲不过你脚，你踩起来哦，过。那你可以讲爱干就脚嘞。会咱们过来呢，就是讲演技，那么呢，适合演技。诸法成空啊，那么呢，当然咱是修行学道，咱爱来了解，咱一定要识透，咱一定要识透。咱若要识透，伫咱修行学道当中呢，会重要。咱为什么要修行？咱无法度去了解，所以讲呢，咱一定要识透。伫识透的当中，唔是看破，伊爱识透。所以讲呢，伫这个天台这个天台宗呢这个开台祖师，这个第一上师呢，伊重视了着一心三观，一心三观。那么一心三观，也就是一个家观，空观，那么呢甲用观。这就是一心三观。那么伫修行的当中，当然这就是咱共款咱爱对这个所在来做一个观照。若要做一个观照有影，咱今日为虾米咱要来修道？那么为虾米要食素食？为虾米要来道场研究？为虾米要来打帮助道？那么呢，这世间就好，那么为虾米我爱安尼做？所以讲呢，这个第一上师呢，伊在一心三观。伊真重视，伊来提倡着一心三观，也就是讲，伫修行的当中呢，咱一定要去关照。咱若无去关照呢，其实咱伫修行当中修到尾可能咱嘛毋知交咧心态，有可能会惯惰疲惫。有影我也袂可以啦，修行嘛咧艰苦啦，要修行的定定要带道场啦，要无用是伊袂用甲你死去啦，就搁万一讲要度人，万一讲要开发，然后讲要来做，万一讲要来做，迄个心产生点，而且呢就讲唔爱修啊，因为讲咱也袂着用，这咱为虾米来修？所以讲呢，伫这个所在，伫这个观，这个观呢，也会使讲就是一个达理啦。这就是一个达理，嘛会使讲是特务啦。天我这个啥呢？这个发射实相，天我了解这个发射实相，天我了解这个发射实相，所以伫观会使讲是非常的重要。但是唔过呢，伫咱观来讲起来呢，伫凡夫伊的观是用目睭来看，好甲歹。我来一贯做了后嘛足伤心啦，但是就是嘛趁无食啦，若破病啦，若感觉讲家庭嘛袂顺啦，用外表来咧，所以讲呢，凡夫是用目睭咧观，只会当看到表面，就甲伊定义好甲歹，哪里观得歹？因为我来修行，我无感觉讲我较好食，嘛无感觉讲我身体较勇拢烧伤但是你去甲回想起来，咱去到对一个宗教，咱拢安尼，差无偌济啦，破病嘛是拢有啦，但是这就是咱爱去甲注意，所以讲呢，咱凡夫毋通用目睭，看见你甲定义好甲歹，善甲恶，因为咱的目睭呢，用咱的目睭去甲论证，有当时咧看，佮看袂准，咧看袂准，
所以讲的，咱来甲想，咱若去撞着一场的车祸，大家拢围咧咧看嘛，毋知咱各位先生捌去看人咧车祸现场无？敢捌？捌啊！啊，大家去咧看安怎？去咧看啊，可怜。哦，高一个吼，等啊等到拢高。啊，高一个边仔就长去，骹手拢长去啦。哦，迄个人可怜哦，安尼。但是吼，我就讲，要读册时阵坐后车，司机吼看到车祸现场，伊会咧甲看。伊讲吼，我毋是咧看啥，我是咧看讲为虾米会发生车祸，迄原因啊。你若讲知影讲即个车祸是安怎发生的？以后是毋是咱家己会经历家己？啊，你若去咧看讲，哎哟可怜哦，有够可怜的啦，等下平常走出来，安怎？即咧看白白咧管闹共，无啦，无共啦。所以伫即个所在讲吼，修验以凡夫甲圣者咧管无共款，因为凡夫咧管是用表面，但是圣者咧管是用心观比较。哦，是用心观比较哦，因是用毋是用表面咧看，所以咱来甲想，咱来甲想，有个人进咧修行吼，拢感觉讲伊头壳歹，但是咱观世菩萨咧修行嘛，也咧修行，爱怎头壳歹去？无嘛，即咱来用心观比较，无咱就看袂出来啊。哦，有个讲修行人拢空空逛逛对无？啊，上真会当享受，拢毋享受。啊，叫人讲去咧修行咧食歹，啊，叫人去咧用啥话？咱来了解，咱是用心观比较。当然啦，咱咧真过者为虾米？一路的当中呢，伫修行的当中，无论搁落大雨，透大风，无论是搁偌大严苛的考验，伊就是拢有法度去行，因为伊有心观比较。所外来一切，伊拢有法度人伫无常的当中，甲视为是一种的常。所以伫修行的当中呢，伊才会当清净。所以有心观比较，会智慧了后，才会当知影真伪。那么呢，其实，这呢，我方面甲是讲，咱大家会当去甲看，而且呢，假观、空观甲用观，真伪啊！咱是真的甲假，大家来当看有即个图嘛假。那么呢，到底其实咱看有，因为咱有用智慧嘛，所以咱各位前年想讲要来修行学道，就是咱有心观比较去了解有影，世间呢是生不带来，死不在己嘛，来是人生是上大的，所以讲呢，亲像咱世尊啊，所以讲咱咧拜佛念佛，毋是毋好，但是咱来心观比较。为虾米释迦牟尼佛要去修行？咱讲真诶，释迦牟尼观世菩萨为虾米要去修行？伊是想袂开家庭正坚固，安尼去修行诶。若袂是为了啥物去修行？认为是讲我家庭歹，我干脆来去修行啦。世尊咱是安尼去诶，为虾米毋是讲来行好歹诶？因是安怎去诶？为着啥物？是啊，因为伊由四声门去了解生老病死，伊知影真假实虚，所以来调整着人生的目标甲路口。若无讲一句较个现实的嘛毋免讲为了做总统要来选，就是安尼落忍的，会调袂调，还佫毋知呢。释迦牟尼佛这个未来就是国王啊，这嘛毋免安怎去拍拼。阮甲大家了解是富甲的，对无？但是为虾米不甲放弃？毋过来做倒转来，咱因无爱挂咱一直咧做，敢有啦机关而且就是咧讲真假实虚，掠会着重点的人，伊会当落叶归根，他能够归根复业。咱是等于做伙的，咱是等于归位啊，咱本来就是佛啊。是无小心搁伫遮啊，人因有小心已经转去啊，是差安尼尔，是差哪有小心甲无小心，是毋是一念之间？所以讲咧修行绝对毋是像咱讲迷信，不是啊。咱若有法讲心观比较来改变着咱家己，咱的家庭会受了着咱，大家这食个性啊。如果我这个家庭啊，
有外教啉烧酒的啊，本来接分外趁的但是伊求着道了，听着道理了，原来咱过去上好